This mother had been in the hospital for 9 hours when she needed the critical care from a doctor, but the doctor was not in the hospital to save a life. Omukyala yali olubuto n'abeera nga era atambudde bulungi, tugenda naye mu ddwaliro. Singa kyali nti nafuna obujjanjabi nandibadde sitwala nsonga ezo mu maaso, naye tebwali tebumala kubanga dokita yeebuzaabuza, teyaliwo ku mulimu lunaku lwonna ate nga ye yalina okukola omulimu gwe. Nga mu kooti kyategerekeka nga abajulizi bazze, mukyala teyakwatibwako, bamuleka awo era yafa nga tebamukutteeko n'omwana. Bajjanga naye nga bantaddewo nga nze omuyambi, ng'era abanga omukyala ngambye nti mpulira bubi, nze nina okgenda nenkola ki, ne mugamba musawo jangu onyambeko, waliwo obuzibu, omukyala ayagala kola ki, kumukebera kulaba kiki ekigaanye. Ko wano ne muyamba ate nengenda nempita bali, naye ng'obuzibu ogenda n'osanga Nansi ali ku ssimu ne baŋŋamba si gwe otulagira, ffe tosobola kutulagira mirimu egyo nga ggwe, ffe tumanyi bwe tukola emirimu gyaffe. Dokita teyaliwo kuba bagamba bannange tufunye obuzibu, kati laba dokita yavudde mu ddwaliro ssaawa 5, kati tuli mu ssaawa 9 talabikako. Naŋŋamba ebyambulensi nga biwanvu, onoobisobola, ne muganja bisobola. Omukyala yalina obuzibu bwa obstructed labor. Tebalina kye baŋŋamba kirala, beera baava nawo ne beekweka. Kasa baleeta omufu ne bamuteeka mu kasenge, omukyala n'omwana bo ne bava ku mulimu ne bavaawo. Women used to die between 10 to 15 in 1 month. That was so big. We have done other several cases as SEHAD, and we agreed that let us sue the power holder, the duty bearer, the local authority, Nakaseke Hospital and Attorney General. For the court to arrive to that judgment, it had to look at many things, evidence that we brought before the judge. We had to have several media engagement as an ally who could communicate our issues correctly, because we needed to communicate about the case and publicize the case. Another thing that helped court a lot is the visitation, what we call visiting the locus. When court visited the locus, it cleared too many things. We discovered that this mother had been in the hospital for 9 hours when she needed the critical care from a doctor, but the doctor was not in the hospital to save a life. So the judge looked at all these circumstances prevailing, and then looking at the evidence, and we got a judgment in our favor. The family was awarded 35 million, which is an equivalent to $10,000. Omulamuzi yasala omusango ogwo n'agamba bagenda kunsasulayo kadasito mu 5 okusobola okuyita mu mbeera eyo okubeera nga nanyambibwako ku baana, embeera gye ndimu nange bwe kityo bwe kyali, naye nga bansasula. If you visited the hospital today, it has been renovated. So, and the communities are gaining a lot of trust with the hospital. The issues of mistreating pregnant mothers stopped. The maternity ward is really first class. The health worker, the number for the midwives was doubled. This judgment has also created an issue of trying to see systems work in the hospital. For it dispensed with impunity. This judgment means a lot to the healthcare system, not only in terms of accessing healthcare, but also primary healthcare and public health.
because it requires the districts to be responsive and to take up the responsibility towards health, towards their hospitals, to manage their hospitals. So the hospital is a classic example of how holding duty bearers accountable can give us the realization of the right to health. But also this judgment has contributed largely to the jurisprudence in Uganda, but also in the region, because now we have a judgment that we can refer to as a precedent. The judgment is a big milestone towards the realization of the right to health.